Kei ngā mana, kei ngā tapu tēnā, nau mai ki tēnei hōtaka motuhake e whakapāho atu nei. Mō ngā rā e toru te haere ake nei, ka whakapāho mataora atu rā tātou i a tātou ka titiro whakamua ki te whakataunga tahua pūtea, ka whakaputa i a te kāwanatanga haumi a popo. He mea tuku tēnei pāhotanga i runga i te mana whakahaere o Te Ao Māori News, o Aukaha rātou ko Tahu News. Ko te kāhuiraraunga o Aotearoa hoki. Ia rima tau ka puta ngā raraunga e ine ana i ngā mea katoa e whai pānga ana ki te katoa. Hei te takiwā o te Te Ao Māori mineti ki te Te Ao Mātahi karaka i te ata nei ka puta ngā whika hou. Kua nei ka whiua te rākau kōrero ki roto rua ki te tari o te kāhuiraraunga, kei reira tā tātou tangata a Te Ao Māori e whanga mai ana māna ngā kōiriri o te rā e tuku. Kei reira hoki tā mātou kairipoata a mai o ha pānapa, māna hoki e kawe i ngā pūrongo me ngā kaupapa o te wā. Te iwi nui rawa o Aotearoa, te toko maha o te hunga kōrero Māori, ko wai e momitu peka ana e rehu ana rānei, ngā tohu mātauranga, te oranga o te whānau, ko ia nei katoa ngā tatauranga ka puta i te rānei, tō mua i te whakataunga tahua pūtea 2024. I nāia nei, kia tahuri atu tātou ki roto o roto rua, kei reira a Kereama Right e whanga mai ana, e Kereama mōrena, tēnā, kei te pēhea te wairua o te huira. Morena, tēnā koe e whati o te rā, tēnā koutou e te motu whānui ai, kei konei au kei roto i te tari o te kāhuira raunga i te puku tonu o roto rua nei, me te aha tōna rima te kau tāngata e whakapaetia ana ka tae mai ki te whakamānui tēnei kaupapa whakahirahira, kei roto i taku ringa i tēnei wā ko ngā tatauranga, muna i tēnei wā ka puta ki te ao hei te hauwhā ki te Te Ao Mātahi karaka, i tēnei ata nei no reira, he kaupapa nui whakaharahara tēnei, ka tiki te pea mai koutou i a rātou kei muri iau e whakaemi mai ana, engari ko kōrero ki etahi o ngā rangatira o Aotearoa i tēnei wā nei, kia irikirangi gauge i tēnei ata i whai wāhi atu ia, ki te pakanga e putai i te ihu o te kāhuira raunga, e whai mana ai te kāhuira raunga ki te tuku i te mana o e nei raraunga Māori ake nei ki te ao, no reira, hei tāna he āhuatanga tēnei kua roa e pakanga hia ana e rātau o tira e te iwi, e te Data Iwi Leaders Group, me te i te taha o Stats Aotearoa, he kaupapa tēnei i rangi tāmiro i a raiwatahi, me te aha koe nei te wātua tahi i te hitori o Aotearoa ka puta motuhake e nei ta tauranga e hāngai puana ki te iwi Māori. Nā, mō koutou kei te āhua ko natu ngā whakaaro, he aha te pūtake o tēnei āhuatanga. Mā e nei raunga e mōhio ai tātou, e mōhio ai te kāwanatanga no hoki, me pēhea te tuku i ngā pūtea whakangao ki ngā take pēnei i te haura, i te mātauranga, i te hanga whare, i te hanga rori. O tira ngā kaupapa e putai i te ihu, e tanuku ai rānei te iwi Māori. No reira, he kaupapa hira tēnei kua kawea puta noa i te motu i te rātau i te tahua o tira i te Census nui i te rātau e toru ngā hapori Māori i whakamātauria nā te koretake o te kāwanatanga ki te patapātai, ki te patipati i te iwi Māori kia whai wāhi mai i rātau ki tēnei tukanga no reira i kawea e rātau tētahi whakamātautau i roto o ōhua i te tai tokerau, i roto i te toitu tai rāwhiti a rā ko ngā iwi o te tai rāwhiti me te whānau a apanui anō hoki. Ana i tino kitea te hua i puta i te tuku i te mana kohi i ngā raraunga ki ngā iwi Māori tonu i te mea ko roa etahi o tātou e whakahea ana i tēnei tukanga na runga i te āhua o tā te kāwanatanga o tā ngā pirihimana whakamahi i ngā raraunga ki te pēhi i a tāua i te iwi Māori. Engari kōrero au kia rāniera kai o koia te pou ārahi i a ōhua mo te āhua o tā rātau kawe o tī rā tuku i e nei raraunga, kohi e nei raraunga i wainga i a rātau, koe ni ana kōrero i nā konei. E te tuakana e rāniara e mihi ana kia koe i tēnei kaupapa. Hea te hiranga o tēnei kaupapa kia koutou o te taitokerau o tira o ōhua? Tuatahi ake, ko ngā mahi nui ko puta i enei āhuaranga. Kia noho hāngai wēnei whika, kia noho hāngai te raraunga, kia noho hāngai te kohi, ngā i wēnā raraunga i wēnā whika kia tātou, kia tau te iwi Māori. Ko roa Māori e noho kuare ana ki enei āhuaranga. Ko roa Māori, ko roa iwi Māori, hapu whānau e noho kuare ana ki ngā patanga o wēnei whika o wēnei raraunga.
reira, i tērā o ngā tau, o i tērā atu o ngā tau, I riro i a mātou, ako tō mātou runanga o roto o whangaro, hei kaupapa haka haere, i te kohi i wena whika i tērā o ngā tau. Nā reira, tuatahi ake, o matu ake, ko te mahi kia haka hāngai ana. Tērā kaupapa, era kohinga whika ki wā tātou whānau. Kōrero hi atu ki ngā whānau, e hāna te aha, ai pāna ki ngā whika, ka aha wēnei whika māu. Ka aha wēnei whika I roto I tō hauoratanga, ka aha wēnei whika I roto I tō hiehia ka hangahanga whare, ka aha wēnei whika I roto I tō ai te hiehia o tō rohe ka hangahanga huarahi me rā huaranga katoa. Nā reira, I runga anō I tēnā huaranga, tāku e kina I tutuki pai ai. I te hua ku pāpā I ngā tau ki muri I mauhere tea he kore nō rātau I whakae ki te mahi te census, te raraunga. I aha koutou, e mina atu ai o Pākeke ki tēnei kaupapa? Nā runga tonu e nā huaranga kia hāngai e tērā kaupapa ki wā tātou mātua ki wā tātou tūpuna. E harai te mea noho kuare mo te kuare no, e noho kuare I runga anō I tēnā hiehia kia kore e whai atu I te krauna. Kia kore e whai atu I wena ture o te krauna. Ko wena kohi ngā whika, ko pērā te hakaro o tēnā reanga ka mutu ai wā tau whanaunga tonu I wenei tauma tonu nei. Nā reira, koia tāku e meana me hāngai e nā kaupapa kia rātau. I runga anō I te hauora o wā rātau kaumātua kuia, I runga anō I te hauora me te mātauranga kura nei ki wā tātou tamariki motoko puna, kia whai kaiako anō ngā kura, kia whai rauemi anō ngā kura, kia whai whare hohi pera anō ngā whare hauora puta I te taitoke rau o tira puta I te motu whānui. Me ehara āhuaranga katoa, pera I hāngai hiana wēnā whika ki wā tātou whānau. Nā kona ai ka tino puta wēnā patanga, nā kona ai ka tino puta wā tātou whānau ki te tutuki pai ai I nā kohinga raranga. Ko koutou o Ohua, ko Ngāti Porou, ko te whānau apanui ngā rohe Māori e toru I whakamātauria I te rātau. Hea ngā hua I puta? Ki taku mōhio me pūkea mātua te taitoke rau. I piki ake te kohi ngā whika o ngā iwi Māori o tira ngā Māori I tutuki pai ai, te kohi ngā raraunga 2023. I piki ake, koni ake I te rua te kau ōrau o ngā Māori I tutuki pai ai wēnā whika. Nā reira, nā runga anō I te rautaki, kia noho hāngai kia Māori, wēnei āhuararaunga, wēnei kohi ngā raraunga. Tāku e meana I tutuki pai ai I runga anō ai te hiehia wā tātou whānau ki te mōhio e hāna wēnei raraunga, e hāna wēnei whika, kia noho hāngai tonu kia rātou. Taku mōhio ara tonu e tahi iwi kaore tonu I te whakae ki tēnei momo āhuatanga. Nā te aha koutou I whakae ki te whakamātau I tēnei rautaki? Tērā. Marama ana tātou I ēnei taima nei, I tēnei au huri nei. Ko te kaipupuri I wēnā raraunga, he kaipupuri I tōnā ake ao. Ko te kaipupuri I wēnā mātauranga, he kaipupuri I tōnā ake ao. Nā reira, e matapai ana ngā iwi I aia neina, ngā iwi huri I te motu harai ngā iwi o te taitoke rau, nahe. I raro I ngā marautanga o te kāhui raraunga, haka haere hiana, kia hāngai wēnā raraunga ki wā tātou whanaunga, ka mutu kia hāngai ngā patanga ki wā tātou whanaunga, kia noho tonu a Māori, I roto tonu I Te Ao Māori, engari e pupuri tonu ana I nā raraunga hei mana motu hake māmatau. Kei te noho tapu tonu ngā raraunga ki au kāre kore kua ki te kē koe, engari hea o manako ka puta I ēnei raraunga a ngā whakamua nei? Kua roa mātou e meana, e piki haere ana ngā whanaunga Māori I runga anō I tēnei whenua. I puta atu tēnā whika I tērā atu wiki, kia haurima, ko mātou e haurima ana, meki, te mātatorutanga o tēnei whenua.
he mea nui tēnā. He mea nui tēnā mā ngā rauemi, he mea nui tēnā mā ngā pūtea tautoko, ki ngā pūnaha tautoko, nā te kāwanatanga hoino, nā ngā kaunihera noki, ka mutu nā kaipupuri we nā pūtea tautoko huri ai te motu. Ka mutu he āheinga mā ngā iwi, te hakatako kōrero, a ki mua i te aroaro a wai atu raini, a nei a Māori i konei, a nei a Māori e pupuri tonu ani wā mātou mana motu hake, a nei a Māori e kianga, hakarongo mai, titiro mai, kia mātou me wā mātou hiahia mō ngā uri kei te hana ke tonu mai. Nei, te kainei mutanga mai o te tahua nui, o te motu a pōpō he kaupapa nui, whakaharahara tērā no reira, i te tuakana e rānia re mihina ki a koe, ka whakahoki a te rākau ki a koe e whati. Tēnā koe kere ama o tira kōrua ko rāni here kai o tētahi o ngā upoko o te iwi kua whai pāngā atu ki tēnei kaupapa kohi raraunga. Ia tātou e tatari tonu ana kia puta mai ngā whika me hoki atu rā tātou ki Rotorua. E whangamai ana a mai oha pānapa. E mai oha mōrena kaore kore hikaka na ngā upoko Māori kua tai ātina nā atu rā ki te kaupapa, ne? Ai, tēnā koe ko aku whakapāha kei te taringa mai mātou ki ngā whakaritinga mo te rānei, e pāna ki ngā kōrero e haere ake nei, kei konei ki tēnei wāhi nui o te kāhui raraunga, e pāna ki ngā kai kōrero e toru nei, arā ko wai tēnā, ke konei ki tōku ringa ko te hōtaka o tēnei rā, e pāna ki te tirohanga whānui o te kāhui raraunga, me rā mea katoa e pāna ki te tatau ranga anō hoki, nā te mea kei konei hoai atu ko rāhui papa, nāu e kōrero ana e pāna ki te tirohanga whānui o te kāhui raraunga, whai muri i tēnā ka kōrero tia mai, ka kōrero mai aku whakapāha tia no te wāhi o Stats NZ, e pāna ki tā rātou kōrero e puta ana ki tēnei hua, whai muri i tēnā ko te kaupapa matua mo te rānei, nā kiri kōwhai mi kaere tēnā, e pāna ki tāna kōrero mo te Māori descent raraunga tēnā e hoa mā. Nā reira, kei te haere tonu ngā kaupapa e haere ake nei me ngā tino hoa mahi o te kāhui ariki, te kāhui raraunga, kei te whakarite tonu tā rātou mahi i te rānei anō hoki. Nā reira, koe nā tōku i tēnei wā e hoa. Tēnā koe mai oha. Just shortly to reiterate the point is that the whakatau will be taking place shortly and will be going back to Rotorua to be a part of that kaupapa as well. And just to also remind our whānau that we are broadcasting live here on Whakaata Māori, Te Ao Māori News, as well as our partners Aukaha and Tahu News as well. Engari, me haere tonu ngā mahi. With census data being released today, our Tahu News whānau spoke to Tokona Te Raki about the importance of census and gathering of data. Executive Director Eruera Tārena says things are changing for Te Ao Māori, anei te pūrongo a Hali Pita Mataite o Tahu News. Kua taua ki ngā tatauranga. Ko tā te tahi o ngā pau o ngai tahu a Eruera Tārena, he rā whakahirahira tēnei mo Te Ao Māori. Ko te paenga o te raraunga, he matapihi ki tērā ao, kia mōhio mārika i tātou te iwi Māori, he hanga āhuatanga ka whakanuia, ka whakaorangia, ka whakakahangia, he hanga āhuatanga kino ka whiua ki te taha. Ko ngai tahu te iwi nui o ngā iwi putanua i te wai pounamu. I te rātu census e whitu te kaumāwha mano e waru te kaumārua te taupori. Me te whakapai ka whanake haere. He rereke tō tātou ao Māori, mō tātou ngai tahu nei, mō ia Pākehā, ia pēpi Pākehā ka whānau mai, tokorua ngā pēpi kaitahu. Nā reira, he rereke tērā āhuatanga i te mea ia tau, ka toko maha ake, te hāpori Māori, te hāpori reo Māori, ka rua ia tau ka toko iti haere, te hāpori Pākehā. I te taurua mano te kaumāwhitu i pakupaku noiho te kuhukuhu ki te census nā titi o te whakawhirinaki ki te kāwanatanga. I rongo a census i te whakakoha. I don't know
much about Census at all. I haven't really looked into it. I think gathering data and statistics is important to make informed decisions. If we're gathering information on education or how many people live in a community, then we can provide actual resources that's needed for that community. Sometimes I feel like a lot and sometimes not a lot. I know it collects a whole lot of data around people. Like your income, where you live, your highest level qualifications and education, if you've got kids and if you're married and things like that. But otherwise, that's all I think I know. Yeah, I think it's important. I think it helps certain parties and different services understand the data and the needs of their communities and provide services and supports into those, so it can help make some really cool and informed decisions. Engari, ko tā tarena, kei te huri te tai. Mo te anga whakamua, kia mōhio ai tātou o hehanga mea nui me whakatika, hehanga mea nui me whakahou, me whakarauora, me whakakaha rānei. Nō reira, koera pēr te pāingo o ēnei o ngā raraunga, e mārama ana heha te huarahi whakamua mō tātou te iwi Māori. He taonga tuku iho mā ngā uri whakaheke o Ngai Tahu. Hali tai te pitama, Tahu News. Hoki mai anō i te whānau. Kia kaua e māharahara kei te haere tonu ngā whakaritenga mō tēnei pāpāhotanga. Hei ākua nei hoki atu rā tātou ki roto o roto rua e whangamai ana ko ngā kaupapa e whakahaere hi ana e rātou. Ka timata te whakatau ākua nei, anō reira i mua atu i tā tātou hoki atu ki roto rua, me titiro pēr tātou ki ngā tatauranga o te wā. E mohi ana tātou ko tēnei kohi ngā raraunga, e mohio ai tātou he aha te aha i roto i Te Ao Māori nei. Ana e tae ana koutou te kite i tēnei wā. You can see some of the figures that we have up on the screen at the moment. The importance of spirituality, whānau well-being, whānau improvement, even personal income. And this is the data that's been collected. It happens every 5 years, and it informs the way that iwi, that non-government organisations, as well as government, are able to create their work streams and understand where the need and where the requirement actually sits. At 10:45, this information here will be updated, and nō reira noho tonu mai, kei a mātou ngā whika ka puta i taua wā tonu. Marae attendance, 53.9% of people have been to their ancestral marae in the past 12 months. A big portion of what the data that's been gathered is also around Te Ao Māori. People's fluency in Te Ao Māori, whether or not it's your first language, reading in Te Ao Māori, understanding Te Ao Māori. Now, over the past few years, we've known that there are huge wait lists for whānau across Aotearoa, whether you're Māori or non-Māori, who want to get into reo Māori programs. So one of the figures that I'm most excited to see today is whether or not there's been an increase in reo people's fluency, etc., etc. Again, we have kaupapa reo Māori happening all across Aotearoa under the guidance and the management of the likes of Te Mātāwai, etc., etc. We see a lot of kura reo happening across the board. So a lot of whānau are wanting more reo programming. So whether or not the data will match that need and ultimately match the resource that will be invested into these programs is something that we are excited to see. Anyway, kia hoki atu rā tātou ki roto o roto rua, e whangamai ana a Kereama right. Kereama, kei reira koe. Ai, tēnā koe whati ana hei tāpiri noa ke te iwi ko ngā raraunga i pānui hiara e whati kei runga i te ipurangi kei te pae tukutuku te whata engari he taupanga hoki tā rātou ko te whata te ingo o te taupanga me he mea kāri a koe tēnā tiki nātu te taupanga kia mōhio ai koe hahanga tatauranga hou ai pāna ki a tātou ki te iwi Māori hei te hauwha ki te kaumātahi karaka putai e rā tatauranga ki te ao whānui nā kaore pia e tahi o koutou i te aro ake ki tēnei take kāre te nuinga o mātou i aro ake. Engari, i nā te whakahirahira o tēnei āhuatanga i te mea koe nei te wātuatahi ko whai raraunga Māori motuhake tātou mai anō i te tīmatatanga o tēnei kaupapa. I te tau 2018 i hapa, i he ia i te kāwanatanga te kohinga o ēnei raraunga. Kāre i tika te kohinga raraunga i roto i ngā hapori Māori. Engari, taihua te roa ngāke o ēnei kōrero te mea ke whiu tātou i te rākau ki muri au, ko tīmata te whakatau mo tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mauri ora ki te whai au ki te ao marama ki a tātou kua pai tēnei whare. Nuku muna whakatatatata mai, anei
ngā wai kare kare ake nei ki a kūtau katoa haere mai. Ko ngā maunga whakahi e tu ake nei e mihi atina ki ngā mauna kua tae mai ki roto ki tēnei whare haere mai. Koutou katoa, no tawhiti i haere mai tata, kua whakawhaiti mai tēnei rā i runga i te karanga o te kāhuira raunga. E whakairi nei, e tamo atu nei ko ngā mātauranga ki roto ki te Pūkōrero, hei aha, hei māramatanga mā te motu, mā te iwi, e haere ake nei, e haere ake nei. I tutuki ai te kōrero, he kura kāhuna, he kura ka whākina, e koropupu nei te waiora. Nei mai haere mai ki wenei whenua o te waiariki, ko te waiora e koropupu nei, e mahi nei o na mahi, e mohi ai mātau ki a mātau, e mara mai ngā kupu, ngā kōrero, ngā kaupapa tuku iho. No reira, kua tau tēnei, te whakatau ake i a kūtau haere mai, haere mai, haere mai. Kāri nui ake, kāri roa ake, koe nei noho ka whakatau i a kūtau, anā ka tiki nā tui wetahi kupu rongo mai whiti, kia āki ake i tā tātou waka, e ua i ki uta. No reira, kia hihiri ake tātou. Tui ia te rangi e tūnei, tui ia te papatakoto. Tui ia te hunga mate ki te hunga mate, tui ia te hunga ora ki te hunga ora. Ko ngā maunga whakahi, ko ngā awa whakatere taniwha, ko ngā riponga wai e kōhuahua ake nei, e marama ake nei. Tui ia katoa kia marama, tui ia katoa kia tau. Kia puta ko te māramatanga, kia tau ko te māramatanga. Kia ai o te nuku, kia ai o te rangi. Nei mai te kaha, nei mai te ihi, tūturo piti whakamaua kia tīna, haumi e hui e tāi e. Anu reira, kua hikina tā tātou kaupapa, ka tuku nātu kia hui rama, ki te kawe tā tātou waka ki uta. Tēnā tātou katoa. Tēnā koe te Māori whakatūwhera nei i te ara whata ki te hunga wairua. E whakatūwhera nei i te whata ki te ao. I tēnei rā, ka whakanuia tō tātou mahi tahi. I tēnei rā, ka whakanuia tō tātou noho tahi. I tēnei rā, ka whakanuia i ngā auatanga i koke ai tātou i mua. Ko tēnei rā, te whakatīnanatanga o tō tātou mahi ngātahi i roto i ngā rā. O reira, tēnā rā tātou katoa. Kia ora everybody. Welcome. Welcome to this auspicious day. I just found that word just down the room there. Auspicious. What I didn't do was check what the meaning of it was. However, it feels auspicious that we're all together today celebrating what I just said around our working together, our mahi tahi. Long time, long time actually. I have a privileged position at the moment to have one leg in the Te Ao Māori space with Te Kāhuira Raunga and the other supporting steps and bringing an understanding of what mahi tahi is. And so here I am, the ring-in MC for today. Tēnā tātou katoa. Anyway, if you didn't know, I'm Hui. Hui from the pā, Wāhi pā, that is. We have a few speakers today, and they're going to share the journeys that each respective partner have had. But what I want to do is mihi to our partners in the room, the iwi collectives who supported the kaupapa of this mahi tahi. Stats is in the room, and Kāhuira Raunga owns the house. And so, kei konei mātou e whakanui ana i tēnei rā. I understand that the health and safety has already been done, so that's crossed off the list. But for our first speaker, and we really need to be pretty A-game on our timing, because there's some envelopes that need to be open at a specific time. And that specific time is 10:45. Okay, 10:45, don't open them before that. Shine's here, watching. Okay, te whai tērā. I'm going to pass this time to the chairman of Te Kāhuira Raunga, Rahui Papa, who also leads out our pautangata and is the negotiator
negotiator of the world, in my world anyway. Negotiator of the world, representing Te Kahuiraranga at this time. Sir, mea tuana kia koe, nau mai ki te papa. Tēnā koe. Akati kia ora tātou I roto I tō tātou whare. Māori, tēnei te mihi ake kia koe tama. E takitaki haere nei I ngō tātou karakia me ngā mihi whakatau ki o te hunga, koa tae mai ki Wainganui a tātou I tēnei rā. O tira koa tātou mai tātou ki te poho o te arawa, ki te pokapū o Ngāti Whakau e kai pāpā, o tira ki roto I a te arawa waka, I a te arawa tangata. Nō reira e ngā maunga whakahi, ko ia tēnei ko te mihi o te ngākau, kia kūtau kia tātou katoa, ko tātou mai I runga I te kaupapa nei. Nei māua ko rikirangi, kei ngā tarahati o tēnei kaupapa. O tira ki tō māua tuahine kia liana, ko kore nei e whakakanohi mai rā ki Wainganui a tātou. Hewe no, ko ia tēnei, e noho nei I te taha o kiri kōwhai, me te tīma o te Kahuiraranga, e te iwi nui tonu, tēnā kūtau, tēnā kūtau, tēnā kūtau. E tia kūtau me tō rōpū o roto o te tauranga Aotearoa, tēnei te mihi ake, tēnei te mihi ake, tēnei te mihi ake. Mei kore ake ko te noho whanaungatanga I roto I ngā tau, ko kore pea tēnei e puāwai mai ki Wainganui a tātou I tēnei wahanga itine. Nō reira, tēnei te mihi ake, me te mihi hoki kia Mark, ko kore e tae mai I tēnei rā, engari, hei aha Mark, kei gunei ātia. Nō reira, e mihi atu ana. E ngā iwi, nā kūtau te tehi mahi nui I roto I te kohi ngā raraunga o te tau kua mahue ake nei. Nō reira, tēnei te mihi ake kia kūtau. Kia kūtau o te taitokerau, kia kūtau o toitū tai rāwhiti, kia kūtau o te whānau a panui, tēnei te mihi ake, tēnei te mihi ake, tēnei te mihi ake. O tira, ki te hunga pāpāho, kua tae huhua mai I tēnei rā, tēnā kūtau, o tira, tēnā tātou katoa. Look, just a few short words of welcome and support of Māori in the karakia, in the mihi whakatau to everyone today, and the acknowledgements to Stats New Zealand. This has been a while coming, and so I remember a few years ago, and if you look down the hallway, you'll see a photo of Sir Toby, who was one of the instigators of this kaupapa. And it's tinged with sadness, but actually it's tinged with celebration, because this was one of his aspirations right at the get-go over in the Whare Tupuna, just up the road here. And so one of those aspirations was for all of us to come together in a way that we would work together. And I suppose the formative result of that was the mana orite arrangements between Stats New Zealand, the Data ILG, and then Te Kahuiraranga taking on from there. And so we know that there were some issues in 2013 in the census data of that time. We know that there was issues with the 2018 data sets, and so we decided that we would make moves for a mana orite arrangement between Statistics New Zealand and Te Kahuiraranga so that we could get out and show that there was a better way of doing things. And at the last census, we established the Te Mana Whakatipu. Te Mana Whakatipu allowed for 3 pilot programs of iwi collecting data, not only for their own particular iwi, but in the communities that they serve. And I want to acknowledge Ohua, the Teitokero whānau. I want to acknowledge Toitū Tairāwhiti, and in particular Toitū Tairāwhiti, because they were hammered by Cyclone Gabriel and other weather events that absolutely had an impact on the gathering of statistics in that region. Be that as it may, Toitū Tairāwhiti put up their hand, stood up, and went out and continued to gather the statistics. And of course, Te Whānau Apanui, that really excelled all of the country's expectations in the gathering of data there, Eriki mihi atu ana.
Look, one of the important kaupapa here is only a few short months ago, or just over a year ago, we launched Tuia Te Korowai o Hineraranga, or the Māori Data Governance Model. And that was brought together by some of our best and brightest minds in the data space over a number of months to come together and create the Māori Data Governance Model. And so this today marks another fulfilment of one of the aspirations of Te Korowai o Hineraranga. And it's absolutely fantastic to be here. I also want to acknowledge that in the room and over the last wee while, we have engaged the services of some of our apprentices, or the tomorrow of the data space. And our pūkeko, some of our pūkeko are here with us, and with the support of Stats, we've been providing support for them to get to know the game, so that they can be the arbiters of the game as we go forward into the future. And so, ka nui te mihi atu kia koutou. Look, over the last census, and today marks, what was that word? An auspicious occasion, just as long as it's not a suspicious occasion. But the auspicious occasion is that for the first time in New Zealand's history, an entity that is not driven by the government is releasing data first. And that hasn't come haphazardly. That's come as a result of hard work, of awesome discussions, and it all hasn't been rosy, but we got there in the end. And so today marks another welcome addition to the Mana Orite arrangements, Tia and Co. Today marks the first of a number of releases. So it doesn't just get released today and stops there. It's an ongoing process. And I wanted to acknowledge that it will be available on Te Whata later on this morning. And Te Whata is a platform that was designed by iwi, for iwi, to calculate their data, to be able to have the discussions that they need to have, both in the government world, but in the philanthropic world as well, in the corporate world, and the health world, and the social investment world, and in all of those sorts of worlds, data will be one thing that allows the discussions to happen. And so there will be a number of releases over the year. But we are, and I'm going to leave all the tin tacks to Kiri Kōwhai at 10:43, so that the embargo is lifted as soon as she comes up and smiles at you all. So, look, this is absolutely fantastic, because it is the first time. It is the first time, and long may it continue. This is about a working and collaborative relationship. When kāwanatanga and rangatiratanga come together, these absolutely fantastic things can happen, to quote Kerry Ann. So, look, this is awesome. This is awesome, and having this launch here at the Te Kahuiraunga offices in Rotorua is absolutely fantastic. And ka nui nei te mihi ki te kaupapa. Whanau, in closing, I just wanted to say that this kaupapa will put us in good stead as we look forward to planning for a brighter future. I know it's probably a bad word at the moment, but this is Te Kahuiraunga's activation for our future. Kia kaha tata. Kia kaha tata. No reira, ko te korowai o Hineraranga tēnei. Ko whakakorowai tia nei tātou, ki te marumaru o tēnei korowai, kia manaki tia, kia noho haumaru tātou, i roto i tō tātou whai, kia puāwai mai ko ngāra raunga, i roto i a Aotearoa, putanua, putanua. No reira, e ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo, nau mai ki tēnei kaupapa whakahira-hira, nau mai ki tēnei kaupapa tai ore ore, nau mai ki te Kahuiraunga o Tirā, kia raunga, kia te tauranga Aotearoa, e tūhono nei ki te whakakaupapa
i tēnei mahi. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kāti, kia ora tātou katoa. Activation, not a bad word at all. Mihi atu ana kia koe su, i o kōrero, au tira I te whanaungatanga, o te rangatiratanga, me te kāwanatanga. No reira, ko kupu, break you under some glasses? Well, don't say activation anymore. I told you. No, yeah, and so as a voice of the kāwanatanga, I'd like to welcome up Tia, and just watch yourself over here, Tia. There's some things happening. Tēnā koe te rangatira, I te aho hiri o tira, tēnā tātou katoa. He tika me mihi ki te whare e tūnei, ki aku hiringa maha o te aroa whānui o tira I te mana whenua tēnā tātou. Ki ngā rangatira kua whakawhaiti nei ki te whakanui I te kaupapa o te rā ki wainganui I a tātou. Data iwi leaders, te kāhui raunga, tātou ranga Aotearoa E mihi nei. Kia ora koutou. He iria hau no Te Arawa Waka, ko Ngāti Rangita, he tūhaurangi Ngāti Wāhi o me tū whare tō o kuiwi, ko Te Warwick tōku ingoa. On behalf of Mark Selden, who's not here today, and that's all good, the Government Statistician and Chief Executive of Stats NZ, we're really excited to be here with Kāhui Raunga and everyone else to celebrate the first release of 2023 census data hosted by Te Kāhui Raunga. Today marks a really important milestone that, as Rahui said, has been many years in the making. Under a mana oriti relationship, we have worked in partnership with Te Kāhui Raunga since 2019. The mana oriti relationship supports strengthening the data system to create a sustainable and positive change to data outcomes for iwi, hapu and Māori, and has helped us navigate our way through many challenges that arose with the 2018 census. Through shared goals and work, we are developing a better understanding of iwi and Māori data aspirations, and there's been some key milestones through that work that bring us here today that it's important to acknowledge. In 2020, Te Kāhui Raunga developed Te Whata, a groundbreaking iwi-owned and operated data storehouse, which was an innovative tipping point for creating a place for iwi to have access to data and insights relevant to them. Importantly, the data and insights on Te Whata are also created by people who inherently understand and are a part of those communities. Stats NZ Tātou Ranga Aotearoa is pleased to have been able to support the development of Te Whata through our work together and acknowledges the leadership, innovation and sheer hard work that Te Kāhui Raunga invested in standing up this tool by iwi for iwi. Today's release is a culmination of a huge effort by many, but none more so than Te Kāhui Raunga and the iwi involved in the Te Mana Whaketepu iwi collections. Ohua and Te Tai Tokerau, Toitu, Tai Rāwhiti and Te Whānau a Apanui. This iwi collection and data analytics pilot is another development arising from our relationship and the first of its type in Aotearoa. We thank all the iwi involved for your leadership. Today we mark an important milestone with the delivery of 2023 census data. Through our partnership, we have been able to bring the delivery of Māori descent population data from the 2023 census forward as a first release. Echoing Rahui, this is the first time it has been included in the first wave of release and the first time it will be released and hosted on a non-government platform. There have been many people involved in this occurring, and I want to particularly acknowledge Kiriko Whai Mikairi and Roi Mata Timutumu for their expertise, direction and commitment to working with government to evolve the data system in a way that supports delivering for iwi, hapu and Māori better. The 2023 census campaign was centred around the concept tātou tātou, all of us count, and they were a large part of bringing that to life, both in terms of ensuring a lift of the data collection, as we can see today, the release of that data.
This data will enable government, local authorities, iwi and hapu, community organisations and the people of Aotearoa to incorporate census data into their decision making about the infrastructure and services needed in communities across the country. Understanding who we are as a country not only helps policymakers and services to make better decisions, but allows all of us in Aotearoa to understand who we are, how we are changing and what our communities need. For Māori, this enables access to more relevant and timely data that is for and about iwi and hapu. It's important to acknowledge the people and communities of Aotearoa who took part in the census. With your efforts, we have made sure that the people of Aotearoa have been counted, and we thank you. Nō reira I aku iti, e rahi, e raurangatira mai, e huri hoa I tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora. So I'm told it's glass. It's glass at the next level, and yeah, I trust in Māori's karakia this morning to hold us here, and so should you. Me atu ana kia koe tia, e whakakanohi nei te kāwanatanga o tira I ngā kupu a Mark, o tira I o ake kupu hoki, mihi atu ana kia tātou. All right, hey, guess what? 10:42 at the moment. All right. So, I'd like to welcome to the podium Kiri Kōwhai Mikaere, who has been, I reckon I used an A word, so an astronaut, okay? An astronaut in traversing all of these different, it's astronomic, traversing all of these different spaces to allow us to come to this space today with all of the young astronauts in the room and all of the helpful astronauts in the room as well. Astronauts because when I was young, I looked at what was the thing that I wanted to be, and I thought, hey, everybody wants to be a doctor, this and the other. I thought, well, I want to be an astronaut. For no other reason, just to be different. And I think that this is a different thing that's happening, but a good thing that's happening today. And so, without further ado, let me welcome the astronauts. Kiri kōwhai mikaere, tēnā tātou. Kia ora hui. I'm just going to plug this in, stretch out some time. I think everybody's got their folders. Hand out the iwi collectors. We're going to also, the team's going to hand out some devices now, so that as I talk to the data, people can follow along on the Te Whata website. We don't have any folders. We'll get them. Yeah, I'll do that. We are the black Can you take Tikura? I don't know, I've been accused of being a space cadet, but... yeah. What time are we? Oh. Tessa. Oh, thank you. There should be passing more. Kapai? Maybe stay close. No, you're good. 10:43. So we're just handing out the folders. You'll see in there, there's a media release, I roto I Te Reo Pākehā, I roto I Te Reo Māori, and then in each folder there'll be a embargoed white envelope. Hoki mai anō e te whānau, ko te wāina nei te kaumā ono miniti ki te haoro te kaumātahi karaka. It's 10:44, which means there's only one more minute to go
before we are able to look at the numbers as they stand in 2024. Just a quick reminder, this broadcast then adds into our broadcast, which we will be going live from 8:30 tomorrow morning for the budget, as well as the hui taumata, the hui amotu, which is about to happen in Kahungunu on Friday. But as we wait for Te Kāwhira Raunga to bring us the latest details, it's just good to look at some of the data that we will be seeing updates in the next couple of minutes. Again, the population, as we heard 2 weeks ago, the population's now sitting around about 900,000. So that number's already been updated. But one interesting stat that we also see here is the smoking rates. Now, the smoking rates, interestingly enough, were taken from 5 years ago, which means we know that those stats have definitely changed. We've seen an increase in an uptake of a lot of whānau Māori and non-Māori who vape now, so it'll be interesting to wait to see what those numbers are. But the time's 10:45 now, which means the embargo has lifted. It's time to go back to Rotorua to hear the latest. In 2018, that number was 869,850. We are now 19.6% of the New Zealand, 4,993,923. So what that means is we are effectively 1 in 5 people in Aotearoa are Māori. You'll see here the Māori population has increased by 12.5% between 2018 and 2023. In contrast, the New Zealand population only increased by 6.3% over the same period. We as a people are growing faster. What that means is, in terms of our proportion of the New Zealand population, in 2013 we were 15.8%, in 2018 we were 18.5%, and in 2023, as I said, 19.6%. If you're following along on the Te Whata website, take a look at our age distribution graphic. It's very dynamic. As I said, 1 in 5 Māori, 1 in 5 New Zealanders are Māori. But when you look at the age distribution, what we see is almost 1 in 3 New Zealanders under 25 are Māori. So our median age is 27. Half of the population is older than 27, half of the population is younger than 27 for the Māori descent population. This contrasts to the New Zealand population, who are significantly older, where their median age is 38 years. At a national level, you can see the transformative shift that is coming for this country. But what we can't go past also is what that means at the local level, and how important it is for us to understand the difference in age structure, and what that means for current policy making, what that means for future policy making. Understanding the demographic makeup of our country is incredibly important for us, iwi, as decision makers, for our national decision makers in Wellington, for our local decision makers in council, for our businesses, for our philanthropic trusts, for our communities. Just to give a little bit more context around the importance of understanding what that means at a local level, so whilst 1 in 3 New Zealanders under 25 are Māori, when I look at, kei konei te taitokero, the far north, the population under 25 in the far north, 71.9% are Māori. Opotiki district, the total population in Opotiki district, under 25, 85% are Māori. Gisborne, kei konei te tairāwhiti, in the Gisborne district, 70.4% of the population under 25 in Gisborne are Māori. In Rotorua, 60.8% of the population under 25 in the Rotorua district are Māori.
So in these younger age groups, there is a particular dominance that we see nationally, that we see locally, that we see coming. When you look at the geographical distribution of the Māori descent population, nearly a quarter, 23.3%, or 227,898 Māori live in the Auckland region. They only make up 13.8% of that Auckland population, but it's a significant amount of our Māori population live in the Auckland region. The next highest region is Waikato, 14.1%, or 137,742 people, and then the Bay of Plenty, 11.2%, or 109,953 Māori. When we think about the geographical distribution or the regions, and those regions that have, as I was mentioning, high proportions of Māori population in their areas, the Gisborne region, more than half, 56% of the population are of Māori descent in that whole Gisborne region. I'll let the whānau take their photo. The next highest, the Northland region. 2 in 5 people, 40% of the Northland region are Māori. And then the Bay of Plenty, a third of the population are Māori. Again, understanding that, as well as the national picture, understanding the regional picture and the local picture is important for us in the decisions that we need to make. When we look at our whānau in Te Waipounamu, the region that has the most Māori living in Te Waipounamu is the Canterbury region, 79,647 Māori, or 8.1% of the Māori population live in the Canterbury region. Between 2018 and 2023, that Māori population in the Canterbury region increased by 19.6%. In contrast, the total population in the Canterbury region only increased by 8.6% over that same period. In every single region in Te Waipounamu in the South Island, the Māori descent population is growing significantly faster than the non-Māori descent population, than the total population. And you'll see there in Southland, close to 1 in 5 people, 19.4% in Southland are of Māori descent. So this region is where Māori make up the highest proportion of the resident population. Just to bring everybody back again, on the left, is that your right? The Te Whata QR code, if you're not on there on the devices, you can connect in to our Te Whata platform. Encourage you to go to the All Māori page and the All New Zealand page at the bottom of the home page, and all of these tables and dynamic graphs up there at 10:45, as people were saying, the first time an external platform has released the first release of Census alongside Stats NZ. In the middle, Te Kāhui Raronga, this is our website, our media releases and other information will be there. And then reiterating Rahui's points about the importance of Māori data governance, me ki tērā tuia te korowai o Hene Raronga. This is the Māori data governance model and available there. Today is a small but important step in our aspirations of transforming the data ecosystem in Aotearoa, along with the aspirations we have for the future of our country. Koe nā tāku. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Does anyone have any questions? Anybody? Not that scary. What's the Waikato? 14.1%.
So I think, just want to really reiterate the messages and the point around it being a transformative shift for our people, both alarming, groundbreaking and glass shattering today. If there are... Sorry, can you just clarify the difference between Māori ethnicity, which is 17 or so %, and population, which is 19 or so %? Good question. Kia ora, Dorina. So there are, you will see in the release today, two different Māori populations. So one is the Māori descent population, which we have privileged here today. The Māori descent population is aligned with what they call ancestry biology. And then there is the Māori ethnic population, which is cultural affiliation. And so in the census, there are different questions that are asked. One is what ethnicity do you affiliate to? And then there's another question that asks, are you of Māori descent? And that Māori descent population is actually always bigger than the ethnic population. And it's also what we call the denominator population for iwi affiliation. So from the question they ask, are you of Māori descent? Yes, no, don't know. They then ask, do you know the name of your iwi? And from there, in September and October this year, we will release the iwi information. But they are, the descent population has normally only been collected and it's used to help determine the political boundaries. The ethnic population is collected alongside other ethnicities and allows government to compare us to other ethnicities. But the Māori descent population aligns more with what we think is a whakapapa-based population. Ka pai? Can you just clarify in terms of Israel, you said in the South Island that Māori are growing Faster. Is that so in the North Island as well? So as you'll see, the Māori population is growing effectively sort of twice as fast as the New Zealand population. A lot of that is because you're in the age structure, we're younger. We're a younger population. We generally have our children younger and we have a higher fertility rate. So I think demographers call it a built-in momentum to grow. And we're starting to see that big shift and that will continue. Ka pai? What's the most effective way to gain all the data at the moment? Through Te Whata on the... So on Te Whata, it's been analysed, curated and visualised. I guess ultimately it depends on your capability and your data literacy levels. You can access the data in your USB key, all the tables that have been released. You can also do customised requests through Statistics New Zealand, and they can provide any data. Today is, as we've said, the counts, the age breakdown, the geographical distribution, and as Rahui talked about, there will be other releases with more variables. So education, employment, housing. I'll let the stats people tell us the exact dates. But those other variables will start to be released over probably the next 6-12 months. It's two half, right? Why do you think that the economic measure is lower than the descent? And second part, if there's a transformative shift happening, do you think that gap's going to close? I think the transformative shift is that you can start to see the impact of the different age structures and what that means in terms of the future of our country. To the first question, why the difference? Yeah. It's in the way that the data is captured and it's in the way that people choose to identify themselves. And so there's always been a bigger Māori descent population than a Māori ethnic population in the collection of data. Yep, stats is nodding. And it's, I think, one of the reasons we wanted and pushed so hard for the release of Māori descent population today is because we want to highlight this other very important population and how it aligns with how we want to measure ourselves and see ourselves. What were the biggest challenges in getting Māori to participate in this census?
Probably some of our iwi collectors can answer that question better after this, but I think one of the biggest challenges is trust. I quoted in the paper yesterday, trust is the currency of data. Also relevance. And then lastly, it's very hard to collect census and knock on people's doors as it has been done for many, many years. And so there has to be a more innovative way in how we collect data, but there also has to be an understanding around building ecosystems of data collection, not just empires. Ka pai, that's us, the bells. Ka pai koutou. Thank you all for coming today. Well, kia ora tātou. I'm going to leave. Tēnā koutou katoa, te iwi hoki mai anō ki tēnei pāhotanga mataora. Some huge numbers announced there in terms of the Māori population, the growth, not just in our main city centres, but also out there in the regions. One takeaway that I got out of that was the amount of rangatahi, the number of the population, the rangatahi population across regions in Aotearoa, the numbers are up there. 40% of Northlanders are Māori, 23% of Māori who live in Auckland, that's across the board, are Māori. That's an estimated 227, sorry, not an estimated, a confirmed 227,000 people who live in Tamaki Makaurau are Māori. These are interesting facts, and no doubt, just to reinforce the point that Kiri Kōwhai Makaire made earlier, this data, Māori specific, will be able to influence decision making at all levels, whether we're talking about local government and councils, heck, even in the marae, in our runanga, in our iwi, but also in government policies. Now, we know the budget is fast approaching. That's happening tomorrow. Whether or not these stats are matching what comes out of the budget tomorrow, time will tell. So we will go over the numbers shortly, but it's time to go back to Rotorua. Me hoki anō te rākau kōrero ki Rotorua, e whanga mai ana ko Kereama Rights, mana ngā kaupapa me ngā kōiriri e whakamārama. Tēnā koe e whati ai, te toko ana i ngā kōrero, te ahu anei ko koutou o te tai tokerau, te hunga kaha ki te whakawhānau pepe. Kei te titiro au ki ngā tatauranga i tēnei wānei, nearly 2 in 5 people in Northland are Māori. Nō reira, koera tētahi o ngā tatauranga nui. Puta 1 in 5 people in New Zealand are Māori, 1 in 3 under 27 are Māori. He āhuatanga, he tatauranga nui, ko puta mo te hunga rangatahi, I ngāro he katoa o Aotearoa. Ko piki I te rahi o te iwi Māori ki te kaumaiwa ira ono o rau. Nō reira, ko tata ki te kotahi miriona te rahi o tātou I Aotearoa nei. He piki ngā mā te kaumārua ira 5 o rau. Engari, ko tētahi tangata e tino mōhio ana ki te kōiriri, ngā kōiriri o nei tatauranga ko Rikirangi Grange no te whānau āpanui, kei te kōrero I tēnei wā, kia whakawhiti atu tātou ki aia. Stats. Ka mihi anō piki mihi tāku ki ngā kaimai. Ki ngā kaimai whakapau te kaha, heke te wera. Me kore tū te kaupapa nei. Me kore hua mai ngā mātauranga, te tatauranga, ngā mātauranga kei te hari teta. Nō reire ngai tērā, kuri rauna tēnā koutou, kia ora tātou katoa e taua. Round of applause for Moka. Ai, koera, ko Rikirangi Grange tērā, koia tētahi o ngā tarati o te kāhuira raunga, o tirā ko te mema o te whānau āpanui kei konei, I kawea tēnei kaupapa kohira raunga I wainga I rātou o te whānau āpanui, ko ōhua I te tai tokerau tētahi o ngā iwi tatu atu kia toitū tai rāwhiti, koira ngā hapori Māori e toru I kohi I nei raunga, ko ki te tātou he rahi e nei raunga, 14.1% of Māori living in Waikato, 11.2% of Māori living in the Bay of Plenty. The Bay of Plenty Māori population,
Māori making up 1/3 of the population in the Bay of Plenty. Nō reira, koe nei mo ngā momo tatauranga ka whai hua a tāua te iwi Māori roto i ngā kaupapa kōkiri kohi pūteara ko te tahua ka puta a pōpō. Mo e nei āhuatanga e hāngai ana ki te hauora, ki te mātauranga, ki ngā take ohanga, ki ngā take paporia nohoki. Kua roa e tanuku ana i roto i ngā taukataha ake nei. I kōrero e kia kiri kōwhai mikaere i rongora koutou i ana kōrero. I nā kua nei hei tāna ko te uara o te Census ki te iwi Māori, ko te takiwā o te 2.1 piriona tāra, koera te uara o tēnei kaupapa ki te iwi Māori. Nō reira, he hakoa te pai o e nera raunga, he take ohanga anō hoki kei roto i tēnei, ana i roto i ngā tauko ki te tātou nā te koretake o tā te kāwanatanga kohi i ngā raunga i te tau 2013 i puta i Arahui, papa tērā kōrero 2018 anō hoki ka hapa anō te kāwanatanga e hia piriona tāra te whakapai kua ngahoro, kua tanuku i te iwi Māori nā runga i ngā hapa te kāwanatanga. Nō reira, koera te hiranga o tēnei kaupapa, ko tukua, koe nei te wātuatahi, ko tukua munahia o tirā, ko tukua motuhake hia ngā tatauranga e hāngai puana ki te iwi Māori. Kia whakawhiti atu tātou kia mai o hei tēnei wānei, taku mōhi o kātahi anō ngā kaupapa kāmutu, a he kōrero hoki wāna. Mauri ore te ui ai, kei konei mātou, ki te wāhi nui o te kāhui i raraunga anō hoki. Ko te ngā mahi e pāna ki te kaupapa e haere ake nei. Ara, ki tōku taha, kei te whakapai anō hoki te ruma nei, ara, ko ai atu, ko tētehi o ngā tino pau o tēnei mahi, e pāna ki ngā rangatahi anō hoki, ara, ko te Māori kiingi i tēnei wā. E hoa, tēnā koe, haramai ki tēnei taha. Tēnā koe, pewhi ana. Kei te pai. Kei te pai. Kā rawe, nāu i whakarite tā mātou hui e haere ake nei. Kōrero mai ki te iwi, kua mātakitaki mai nei. Kua puta ngā raunga, e pāna ki te whata, i te taha, nā kiri kōwhai e whakatakoto i tēnei kaupapa. He hanga hua e puta ana i tēnei wā ki a koe. I uia te pātai ki au e toru taupea ki muri nei. Kai te pēhea te iwi Māori, kai te aha te iwi Māori. Arā e raku ana te māhunga kari te sino mōhiu. Anei tētahi huarahi ngā kōrero, ngā māramatanga kai kua taka mai i roto o te whata i te rānei. E mōhio ai tātou, kai te pēhea tātou. Toko hia tātou, kai te aha awai. Koe rau āhuatanga e tiro ai tātou ki a tātou anō, e mōhio ai tātou ko tātou anō a tātou rangatira. Kārawe e hoa. E pāna ki tō mahi, nā te me koia tētehi o ngā pau kai roto nei o te arawa waka, te arawa tāngata, e pāna ki ngā rangatahi, me o mahi e pāna ki tēnā. Ko tētehi o ngā kōrero e puta ana, e pāna ki ngā rangatahi, kāre rātau e hāngai ana ki tēnei kaupapa te tauranga o Aotearoa. Hea ai ki tō whakaaro? Meki he moko iri katoa te āhua o ngā mahi o i neira. Kāri te tino ki te i te āhua Māori i te ngā kaureka, ki te reka mai o te rangatahi ki wenei whakaaro. Kātahi ka rua ko te whakaaro nui, mā noho ka whakamahi te rangatahi tāna i papa, ka tuku katoa i wana kōrero ki reira, mā noho e rā mahi. Ko te mea ke, kia whakaritea mai ko ngā iwi e hopu ai we rā kōrero, e mōhio ai ngā iwi kai te pēhea wā rātau rangatahi. E hara i te mea he me rereke me hau, engari me mōhio me reka ake ki te ngā kaurangatahi. Arā ngā apataki arā, e he ki nei nā applications e tae ana te whakamahi e te rangatahi. Nō reira ko te whakaaro nui, kia ngā kaureka ake, kia hihi ko ake te mahi a te iwi, kia rata mai ko te rangatahi ki ona no whakaaro. Ara, koe rā tētihi o ngā tino rerekētanga mō tēnei kaupapa e pāna ki ngā kaupapa i Tauawa. Ka puta mai 1 out of 3 under the age of 25 are Māori within Aotearoa e te whānau. Correct me if I'm wrong, no, but those were one of the fruitions that came out of today's kōrero nā kiri kōwhai. Heha tētahi, he tohu pai tēnā? Well, ko te hira o tērā momo whakaaro tuatahi, ka ki te koe. Mehe pērā te nui o te nama kai roto Aotearoa e Māori,
Me rite tonu ko ngā tūru kei roto o te pāremata. I roto i wērā whakaro me nui ake ngā tūru ai ki ngā kōrero o te tatauranga ni. Kātahi karua ko te tiro ake, ko te mea ke, ko te mōhio ka haere mai ka haere. Ko te mātauranga, te mea ka tau, e mōhio ai tātou heha te huarahi tika, heha ngā mahi e tika ana. Koera ki au te ngako o tēnei kaupapa, e mōhio ai tātou kei te aha. Kei waiho noho mā wētahi kōrero me wētahi rūkahua no tātou e whakahaere. Ka rau e ho. Te pātai whakamutunga, heha o kōrero aki o kōrero āwhina nō hoki ki te hunga rangatahi, ka eke te nama, te raraunga nō hoki ki ēnei mahi katoa. Ka ri tino rereke nā kōrero a te kingi, kia Māori ake tātou, kia kaha tātou ki te whai a tātou a no huarahi e Māori ai tā tātou ao, anei a Māori e noho Māori nei. Kei whia mai. Tēnā koe ho meo whakaro i tēnei wā kia mātou no Te Ao Māori News. Tēnā koe. Ara, koe nā ngā hua e puta ana mō tētehi o ngā rangatahi o nāianei, ngā rangatira o nāianei anō hoki a te Māori Kingi. Kia koe te wā e ko Kere Ama Right. Ai rai hoa kei konei kei tōku taha ko rāhui papa koia tētahi o ngā kaiarahi o te kāhui raraunga e te rangatira. Ko puta ngā tatauranga hou, he hao whakaro? He whakahirahira tēnei rā. Kua roa e tūmana ko Tiana, te whakaputa a ngā tatauranga Māori, akoa te whānui i tēnei rā, ko ngā whakaniko-niko me ngā whakanako-nako kei te haere tonu mai i roto i ngā marama. Engari, e whakamiharo ana, kua puta i a Māori, ana kōrero, tuatahi, kare kau nei e here nei ki te kāwanatanga. Ahakoa te mana o rite kia te tauranga Aotearoa, kua puta i a Māori, ana kōrero. Koe nei te hua o a koutou mahi i roto i ngā tau mai te taurua mano te kaumaiwa a moho aroa nei. Pēhea te kaha o tā koutou tohe pakanga kia ea ai tēnei kaupapa? He nui rawa atu. I ki te tātou i te rua mano te kaumātoru, i tino he te kohi-kohi o ngā raraunga Māori ake nei, i whakaawe kino nei i a tātou ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea, ki ngā era āhuatanga. Ka mutu ka kitea ke i te kaumāwaru, e he tonu atu ana. No reira, i tahuri mātou ki te wero i te kāwanatanga, ana ka mutu ko te whakaaro ake kia kawea ki te aroaro te kōti, ki te traipūnara rānei, engari i noho mātou ki te tēpu whiriwhiri ki ngā minitau te wā, kia whakatauria he mana orite e tatu ai ngā whakaaro. You spoke about issues in the 2013 census and the 2018 census. What sort of issues are we talking about? The issues were the lack of compiling, the lack of collection. So there were vast communities that actually weren't reflected in those census gatherings, and so that left huge gaps and huge holes in the census data of 2013 and 2018. And we decided then that we would put our hands up. There were ideas of court action, there was ideas of taking it before the Waitangi Tribunal, but actually we sat at the table with the ministers of the time and the statisticians of the time, the chief steward of statistics, to work out a mana orite arrangement, and we've seen some of the benefits in the 2023 census. Kiri Kōwhai said the cost or the worth of the census to Māori is about $2.1 billion. How much do we think we've lost out because of those botch-ups in 2013 and 2018? Oh, look, the fiscal elements will have to be calculated, but it would be significant. There would be budgetary considerations that weren't taken into account because census data determines the planning into the next sort of stage. And actually, the planning for and by iwi themselves ultimately hinges on a lot of the census data as well. The strength of discussions over treaty negotiations for historical grievances hinges on census data. No reira, hea te kaupapa, hea te hātepe ana mata nei, ko puta ngā tatauranga, hea te mahi nāne? Kua kitea i te nui o te Māori ki tēnei whenua, ka mutu kua kitea hoki te whanaketanga o te Māori. Ko te tohu nui, ko te hua nui o tēnei rā, ko te kite mai a ngā hapori katoa o Aotearoa, kei te whanake a Māori. Ki te kore rātou e tūpato ki a tātou i tēnei rā,
Kei a popo, kua wheke a Māori. He rahi ngā tatauranga I puta mo te hunga rangatahi. Tahi o ia toru tangata I Aotearoa he Māori. Me kaha ke tātātai aro ki te whakawhanake I ngā kaupapa rangatahi? Aira mai atu, ko ngā tau wāinga, ko te 27 tau. Hawhe o te ao Māori kei raro iho, hawhe o te Māori kei rungāke. No reira, ko te nui ngāke o ngā tātou rangatahi Māori, 27 tau he kei o, ana kei te whanake tonu. Tahi o te toru. No reira, he hau toru o tēnei whenua I raro I te 27, he Māori te whakapapa. He mea nui tira, ko ngā kaimahi ene, ko te hunga e utu tāke ana, kia manakitia te hunga kaumātua, kei roto I tauaropu. This essentially gives Te Iwi Māori a little bit more ammo when you're sitting at the table with the Crown. Are you confident that this will make any difference? Very much so, because if any government or any sort of group within Aotearoa are looking at the data and looking into a 5, 10, 15-year plan, they will have to take into account the data sets of today. Te rangatira e rāhui. E mihi ana kia koe o tira kia koutou o te kāhui raunga I te whakahirahira o tēnei kaupapa. Tēnā koe. Tēnā koe. Koe rā ngā kōrero a rāhui papa I te iwi a kuni kiri kōwhai mikare ka tae mai ka iaia etahi atu kōrero e pāna ki ngā tatauranga kua kohia engari ka whakahoki atu te rākau kia koe e whati. Tēnā koe ke rea o tira kōrua a ko rāhui papa me we rā kōrero. E te whānau, e noho tonu ana tātou ki ngā tatauranga raraunga e hāngai ana ki te toko maha o ngai Māori e noho ana ki Aotearoa nei. As Kereama mentioned earlier, for those in Te Taitokero obviously have been busy. There's been a spike and increase in people up there. But across the board, we see that this is the case for Māori across Aotearoa. Just to reiterate the point, in 2023, 46.5% of the Māori population were under 25. Of all New Zealanders, 1 in 5 are Māori. Of all New Zealanders under 25, almost 1 in 3. These are significant numbers and an increase, but if we go back to the regions, just very quickly before we go back to Rotorua, just for Te Waipounamu there's been a significant increase in people there, an increase by 19% for Māori. So these numbers are very interesting, but now it's time to go back to Rotorua. Kia hoki atu, kia mai o hapānapa e whanga mai ana. E ngā iwi o te motu, nau mai hoki mai ki tēnei te whakapāhotanga o Te Ao Māori News, Tahu News, rātou ko Aukaha I tēnei wā. Ke konei ki tōku taha ki te wāhi nui o te kāhui raraunga ara ko ai atu, ko te pau arahi mō Stats NZ, ko matua huirama matatahi. E ko, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tata. Kārawe. I tauawa, I tērā tau, actually, e ki ana, kāore ngā iwi Māori e piri ki tēnei kaupapa, te tatauranga, 2023, nā te me kare rātau e kite I ngā hua. He hao whakaaro, whai muri I tēnei kaupapa o te whata. He nui ngā te whakaheke tōtā e ngā mea katoa I uru ki rato I tēnei whakamahi me ki, I tēnei ahuatanga o te Census. Kua roa te wā kaore a Māori te hia, kua roa te wā kaore a Māori I kitea, ka mutu kua roa hoki te wā kaore a Māori I aro. Nā ko ngā tatauranga katoa e kite ana ko Māori kei raro, ko Māori kei raro. I tēnei tau, kua kite kōwai I nei Māori, e kia nei he Māori tātou. Kei whea I nei Māori, e noho ana, o tira, ko te tōpūtanga katoa o ngā tatauranga, he painga mo ngā iwi, he painga mo te hāpori, he painga mo te katoa, e ki te ai rātou, kōwai kei o rātou rohe e noho ana, kōwai kei ngā rohe atu I a rātou, o rātou iwi, o rātou ngā kura, ira mea katoa. Nō reira, he mea pai me ki I tēnei wā, ki te kite, I te otinga tuatahi o tēnei tatauranga nui. Ka mutu te hepe te marānei, te oke topa rānei, ka puta mai ko ngā tatauranga mō tātou anō mo te Māori. Ka kite anō I te atuhua,
o roto i nei nama. Karawe, kauri ai ki te reo pi, ki te reo tuarua e whakamārama ai te o ngā tāngata i mohio ana ki tēnā. Engari, e mohio ana koe, koe e harako koe he pauarehi anake kei roto i tēnei mahi, he kaitiaki ārohe koe anō hoki, nō rāhui pōkeka. So you already know that this has been an effective way to show what an iwi-led by iwi hands approach can look like, especially with the outcomes of this kōrero today. Do you think this has been a resolution to the failings of what happened last year with the census in 2023? I think it ends up being a bit of satisfaction, really, and a template in which ka wanatanga e rangatiratanga. If the main objective is mahitahi, then that's all what we get is a good result. And what's good for Te Ao Māori is good for Aotearoa. It's good for the world, actually. And so, I mean, if we can portray the relationship or work hard at the relationship in a mahitahi way, as opposed to a rangatira and rangatira type way, I think we can get stuff done. And in getting stuff done, you have to include the people that want those things done with them, not for them. So you can't just turn up and knock on the door and say, "Oi, sign," and then cruise. You have to be with them the whole way through, and that's how kanohi ki te kanohi works. That's how what's those fresh words, the mana enhancing thing works. It's actually sitting down with people. The activation thing works. It's being around people and meeting them where they are, as opposed to where you tell them to be. Hey, koira. Kārawe. Ko tētahi o ngā hoa e puta ana mo te kōrero nei, ko te hunga rangatahi, ka eke, tā rātou nama, tā rātou raraunga. 1 out of 3 under the age of 25 are Māori within Aotearoa, and I saw some very significant numbers in Waikatoa, nō hoki. Do you believe that this approach has helped with reaching out to them so that they do help within the application and the assertion of gaining their data within our numbers in Aotearoa? I think it's about being woke, and rangatahi are often seen as just go over there and play in the sand or whatever. But today people are pretty on, and I give it up to our rangatahi. I've been a staunch advocate for rangatahi over the years, and ensuring that you're in the right places and right spaces with the right frame of mind and the ideas and the confidence to be able to share those ideas. And so I think this just showed that our young ones saw the opportunity, seized the opportunity, and that and then the numbers, they speak for themselves. Also, in terms of the numbers, is that our population is quite young, and it's inevitable. Young people get old, and so that population is going to graduate into other parts of ages. But that also brings on more. And so if there's a bubble at the bottom of that scale that shows how big the rangatahi thing is at the moment, when you go into 10, 20, 30 more years, it just says that we're quite ready to reproduce and go forth and multiply. Go forth and multiply where we are, by the looks of things. Te pātai whakamutunga e pāna hei a pōpō ka puta te pūteo nā te kāwanatanga. He hao o kōrero kia rātou. Whai muri i tēnei kōrero, te kaupapa anō hoki o te kāhui raraunga. He te kāwanatanga. Tirohia ki tēnei kaupapa. I te mea, he mahi ngātahi e wainga i ngā iwi me te kāwanatanga. I raro i te tāwharautanga o te painga o Aotearoa. Nō reira, ki te whakakore i etahi o ngā kaupapa mo te painga o Aotearoa, o tira mo te painga o ngā Māori, ko ngā mea pēnei ka kore ora. Nō reira, tāku, e au e noho nei me toku pōtai mahi, kei konei au e ki ana. He kaupapa nui tēnei, he kaupapa pai tēnei, he kaupapa e āhei ana te arataki i tētahi anga, arahi anga whakamu. E te rangatira, tēnā koe nō mātou no Te Ao Māori News, te maringa nui ki a koe, mea ngā whakaro i tēnei wā. Karawe.
Ara, koe nā ngā huai putana nā te pau arahi o Stats NZ koe atu ko Huirama Matatahi tēnei wā. Ka tahuri atu te rāka ki a koutou e hoa mā. Tēnā koe mai oha me ērā whakamārama. E te whānau, e kōrero ana tātou mo te toko maha o ngai Māori e noho ana ki Aotearoa. Kāmutu, e kōrero hoki ana tātou mō te toko maha ke o ngā whānau e noho ana ki ngā rohe ngā puta noa i Aotearoa whānui. Tai hoa ke ka ruku hohonu atu tātou o Te Ao Māori o Aukaha o Tahu hoki. Ki e rātu o ngā whika, me ki ko ngā whika e pāna ki te hauora o te tangata, ngā whika mātauranga, ngā whika take whare hoki, hei aini ka puta e rā ko iriri. Engari, i mua atu i tā tātou kokenga ki ngā uiui me titiro ake tātou ki wetahi o enei nama e puta mai ona. Me te miharo. Te miharo mai o enei tatauranga e puta ana mo te hunga e kōrero ana i te reo Māori. Ara te whika, te kau ira ono ōrau o te hunga e kōrero ana, me te kaunga hoki pēr o te reo e kōrero hia ana. Ki te taha o ngā marae, e mohi ana tātou tērā tētahi o ngā take nui mo te iwi Māori, me ngā take hapori, ngā take iwi. 53, ira iwa, ōrau o ngā hunga i whakamātauria i arotakengia, e utonu ana ki te haere atu ki o rātou marae i roto i ngā marama te kaumārua kua hori. Kua au atu te wā tātou e mohio ana, pena e hono atu ana te Māori ki tōna turanga waiwai, ki tōna papakainga, ki tōna whenua, ki tōna whānau, ka pai ake ia i roto i te ao e noho nei tātou. Nō reira, ono te kaumā whitu ira tahi, ora o te hunga, e whai pānga ana ki tō rātou tūranga waiwai, me te miharo hoki o era nama. Hei tō aitia ngā kōrero i te whānau, koia nei te pāhotanga tuatahi. Te pāhotanga tuatahi o te ao Māori o Aukaha o Tahu mo ngā rā e toru te haere ake nei. Timatāna ki tēnei ngā kohi ngā raraunga. Nā wai, ka haere atu, ka tuku atu i te pāhotanga hei a popo, mo te rā kāputa te whakataunga tahua pūtea o te kāwanatanga. Ka toko ake te pātai, e ahu pēhe ana ngā pūtea me te mohio kua puta e nei whika mo te iwi Māori. Mutu ana tō mātou pāhotanga mataora hei a praere, ka tū te hui a motu, te hui taumata ki roto o te rohe o ngā tikahunga ngunu ki te marae o Māhu. I nāi nei, kua taitu wā kia hoki atu ki roto rua, e whangamai ana kere am I right, me tōna manuhiri. Ai tēnā koe e hoa kei konei kei tōku taha i tēnei wā ko Rikirangi Gauge, rangatira o te whānau āpanu engari, koia tētahi o ngā tarati o te kāhui raunga e te pāpā, tēnā koe. Tēnā koe. Kua rongo koe i ngā tatauranga, he mea nui tēnei mo tāua mo te iwi Māori? E tino nui. I te mea kai te moho tātou te auata o tātou noho, ka moho tātou te auata o tātou noho i roto i Aotearoa nei. A lot of the stats that we heard were pro-rangatahi. We heard 1/3 of the Māori population under 20, the New Zealand population are under 27. What's that telling us? Well, I think for me, it's a warning of a structural weakness that may impact on New Zealand's economy. When you have a big group coming through the demographics, and with a lot of negative statistics, poor health, education, all that sort of thing, it presents a structural problem for New Zealand's economy in 30 years' time. When, the model is one generation supports the next, but you're going to have this generation, and the country's going to have to spend money on it. So the data is really good because you can either do something about it now, or this needs-based rhetoric that's going on, do something about it now, or it's going to be a big problem in 30 years' time when it manifests, when that age structure manifests in those years. So this will inform discussions that you're going to have with this current government, will it? I think it will inform discussions that everybody's going to be having with the government amongst themselves, the business and the community, and of course amongst Te Ao Māori. I kawea e koutou o te whānau āpanui a koutou ake rautaki whakaemi i ngā raraunga. I aha koutou e piki ai te tatauranga o te iwi o ngā uri o te whānau āpanui i whai wāhi mai ki tēnei kaupapa. Mohi o mātou ki a mātou, me wai o pēra. Mohi o mātou ki a mātou. And I think even
even from a systems point of view, when you're dealing with complexity, we've got this tribal recursive structure. So we can deal with problems at an iwi level. We can move down into hapu levels, and there's a lot of the coordination for that was done at a hapu level. We can move to tūranga whānau, to whānau, and down to individuals. So we have that nested inside the iwi system. And you're better dealing with things like COVID. We applied the same structure. So he māma no ki te noho pēra, ki te noho kotahi, ki te noho whānau tunu tiwi. Kua te kaupapa, kua te ngangaru nui, ka tahi tiwi, ka pue ake anō. So how important does this data become for us, not only Māori, but Aotearoa whānui now? It helps to inform the policies and the decision-making that needs to be made to address the immediate issues and the long-term strategies that we ought to be developing. This is the first, this rollout of Māori descent data this early on in the piece. Are you confident that this government won't come and kāre tana toki e taukirunga i tēnei kaupapa, ko taua toki tonu kei te taukirunga ki ngā kaupapa Māori, puta no i te motu i tēnei wā? Me tūpato te tangata, me tūpato te kāwana ki te mahi, te whakaaro ki te mahi pēra. Because I think, as they say, the truth will set you free, and there's a lot of data picking up the truths and coming through in the messaging coming out of the statistics. So what's the next step for data sovereignty or for data collection amongst iwi Māori moving forward? I think Kiri Kōwhai used the term ecosystem, data ecosystem. And so, it's important that Māoris develop that data ecosystem so that that information can get down to the lowest levels of recursion, for want of a better level. So whānau can plan well, the hapu can plan well, the iwis can plan well, the wakas can plan well. Do you have anything else to add to that? No, just to it shows you when we had statistics. It was a sort of cooperative, collaborative model, and it shows when we can work well together to produce this result. E te rangatira e rikirangi e mihi ana ki a koe, i ngā kōrero mea koutou mahi i puta i tēnei kaupapa ki Te Ao Māori tēnā koe. Koe rā te kōrero i puta i a rāhui papa i nā koe nei anō hoki ko te mahi tahi a te kāwanatanga me te rangatiratanga ana koe nei te whakatinanatanga o te rāhuatanga. Ka whakahokia te rākau ki a koe e whati. Tēnā koe kere ama me e rā kōrero. Kia kite koutou, te hunga e mātakitaki mai ana ki tēnei pāhotanga mo te whānui me te whāroa o ngā kaupapa i whakamātauria mō tēnei kohinga raraunga. Kia titiro ake tātou ki wetahi atu o ngā whika kua puta. Engagement in Māori cultural practices in the previous 12 months. Mō te hunga e mau ana i ngā haitiki, i ngā heitaringa, i ngā Māori jewellery me ki, ko te takiwa o te 50 ōrau o ngā Māori e mau ana i wera āhuatanga. Māori branded clothing is another interesting stat. 34.6% of whānau who were a part of the census wore Māori branded clothing. Now, this is going to be really important information for our small Māori businesses who are out there, our fashion designers, our people who are out there trying to make money, to see that there is a need. Our whānau are actually engaging in their products and their services. Now, I know we don't like talking about ourselves in the media industry, but I will raise one of the stats that came out as well. For the people who were sampled, how many watched a Māori television program? A whopping 74.9% of people engaged in Māori broadcasting. For Māori iwi radio stations, that's still staggering around the 34.4% mark. So it's a good indication for an industry that we know that is struggling at the moment. It's a good reference point for people to see actually ko tā te ao pāpaho Māori e mahi ana i ana mahi. Reading a magazine, I didn't even know we had magazines, but 25% of people have read a Māori magazine. But also another big component, tētahi wahanga nui o tēnei raraunga, ko ngā whika mo te reo Māori hoki. Tai hua ke e rā kō iriri,
e whakapāho atu ki a koutou, i mua atu i te mutunga o tēnei pāpāhotanga, nō reira ūtonu mai e te whānau mō ngā whika ka puta. Some of the other interesting statistics that came out of this is just the engagement in multicultural practices. We have, for people who were sampled, how many of them have a tāmoko? A Māori design tattoo acquired at any time, and that number's sitting around 15%. I thought it might have been bigger, but obviously it's not. Heoi, me hoki atu kia kere marae te tatari mai ana i rotorua. Ai rā, e hoa kei konei kei tōku taha ko te kai urungi i whakaritea ia ki te astronaut i tēnei atanei. Ko ia te kai hautu i tēnei wakarererangi i tēnei rā, ko kiriko whai, mi kai re te tuahine tēnā koe. Tēnā koe. Well, firstly, how are you feeling about finally having the data out there? I'm feeling really proud of our team, yeah, and I guess a bit of a relief. Been analysing data for I don't know how many weeks, so yeah, done. How significant is it? This is the first time that Māori descent data has been released early on. How significant is this for you? Really significant. I think it was probably late last night I actually stopped to reflect on the journey and the years that we've been effectively fighting, right, to get our data released at the same time, to get our stories and kōrero privileged as it should be. So it's really significant, really proud of it. Tell us about the fight, you know, the struggle that you guys have endured over the last 8 or so years to get it to this point. I mean, I think we have had really awesome leadership. You've had them in here talking about the importance of the kaupapa and the mahi. But it has, you know, we have a mana orite relationship agreement, but it hasn't been roses, as Rahui was talking about. So there are good days, there are hard days, and there are days like this that we get to stop and celebrate that the fight has been worth it. One of the standout stats for me is we're nearly at 1 million Te Ao Māori. What will it take for us to get to 1 million? So keeping in mind this is the census, usually resident population, so based on the 7th of March 2023. When they then recalibrate the data with birth, deaths and marriages to bring us forward, I think they call it the estimated resident population or the ERP, we probably will see close to, if not 1 million. And then also this is just the New Zealand population. And so we know we've got many whānau all around the world. So I would say, and I think I've heard Professor Tahu Kukutai say it, I say we are over 1 million. Yeah. But we still need to be making more babies, is that correct? I think that love is always a good thing. What stood out for you in terms of the stats? Because I saw there was a heavy focus on rangatahi. Is that what kind of shone through for you? It did. I think both at a, as I talked about, at a national level, but at a local level, you start to see a really transformative shift in the demographics of our New Zealand population. And so I just wanted to highlight how important that is for decision makers, for policy makers, both at a national level and a local level. How important is it, speaking about that, you know, for the investment to go in the right places? Now we're informed, we have the data. Is the pressure now on you guys to put that pressure on the government, or how does it work? I think for me the pressure, like the whole point of the mahi that we do is actually to empower our people, right? And so that they're empowered with sound, robust data to be able to go into conversations, whether that be in our own communities or with the government, and to make sure that they can highlight and our people are seen in the data. The census was estimated to be worth $2.4 billion to Māori, which means they allocate and distribute a whole lot of investment using the census data. And so lifting and giving voice to our population hopefully helps inform this new social investment direction, understanding the importance for all of the community that there must be the right investment in education, in employment. You can see who's going to be the future workforce. And so I think, you know, the data doesn't lie. Ko te tahua pūtea, the budget will be read out tomorrow. Are you confident that the government will actually listen to the data moving forward? I am hopeful, but also I'm confident that providing this to our people will mean that we can advocate with sound data for what is needed. So what's next for Te Kāhui? We've got the data out there. I know this is only phase 1, step 1. What's next in terms of the next rollout of the data?
So the iwi affiliation data will roll out in September and October. Alongside all of this, though, we are concentrating on building Māori data capability. And so we are piloting a big capability building project. You would have seen today we have some of our pūkeko or apprentices. We've asked for expressions of interest from our iwi to train up IDI researchers. We have distributed some scholarships to some of our rangatahi studying data science, the very first, I think, Māori data science scholarship. And we will roll out digital capabilities. So it's one thing to build a tool, it's another thing to pull the data, but then actually the sustainability of it is enabling our people to use it. Sorry, I've got another question. Data sovereignty is a big kaupapa at the moment. Who owns the data that we're talking about? So what we advocate for is we own the data, right? It's our data, we own it. And so part of the aspiration of Te Whata is to pull that data back out of the government and disseminate it directly to our people. Our iwi have the ability to be able to download their data for free, where in the past it would cost tens of thousands of dollars to pull that data. And so I think the more that we can enable ourselves in terms of data literacy and digital literacy, the more we will align to our aspirations for data mana motuhake. Love it. He kōrero whakamutunga wau ki te iwi e mātaki mai ana? Check out Te Whata, tewhata.io. Scroll to the bottom, all Māori page, all New Zealand page, dynamic graphs there for everybody. Beautiful. E te tuhine e kiriko whaumihi ana ki a koe i te nui o a koutou mahi me te rawe o ngā kōrero tēnā koe. Nā, korongo tātou i ngā kōrero, toro atu ki te pae tukutuku e te iwi ki te taupānga rānei kei te kapu o tō koutou ringa, kei reira katoa ngā raraunga e kōrero hia anei, e kōrero hia ana kamutu he whakamaumahara noa ki koinei te tuatahi o ngā whakapāhotanga motuhake kakawea ngā tahitia e Te Ao e Aukaha me Tahu News hei ngā rangi e toru e tū mai nei ko te tahua pūtea i te rānei, ko ngā tatauranga i te rānei, ko te tahua pūtea a pōpō me te hui taumata kā tū hei te praere. E nei momo āhuatanga katoa e rangi tāmiro hia ana i te mea ko te mana motuhake o te iwi Māori tātātou e kōrero nei. Engari ko pau te wā ki konei ki roto rua o tira i te whare nui o te kāhui raraunga ka whakahoki atu te rākau ki a koe e whati. Kere amorai tēnā koe. O tira e mihi ana kia kere ama rāua ko mai oha pānapa mo ngā mahi, kua mahia e rātou, e rāua. Heoi anō e te whānau, ko tai te wā kia titiru ake ki kaupapa ke atu. I nā pō, tokorima ngā tāngata, uri Māori, i mate i tētahi aitua, ki runga i te huarahi matua tuatoru, e kātata ana ki te taone o haupō ki roto o te riu o Waikato. Kia koutou e ngā mate, haere, haere, haere atu rā. E te iwi, kua tōtera ki runga i tēnei pāhotanga mataora, anei te mihi o te ngākau kia koutou I hono mai. Tēnā rawa atu a koutou. Our team of reporters from Te Ao News, from Aukaha News and Tahu News will be back on board āpōpō. We will have live shows right from here from 8:30am, 10am, midday and from 2pm onwards. We will cover the activation day, we'll head to the regions, discuss the budget with a panel of experts and then we will bring you all the latest budget numbers including the Māori winners and losers. Plus, we will also bring you live news coverage from Hastings on Friday as the National Iwi Cheers attended by the Hui Taumata will be hosted by Ngāti Kahungunu at Omahu Marae. Tēnei te kete kōrero o Te Ao Māori o Tahu o Aukaha, ka iri ki te pātu o te neiwhare, hei aini tīkina atu ai kia wānanga kia kōrero tahi ai. Nō reira e te tī, e te tā, noho ora mai.